Namaste. Last class, last session ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 mark 2 mark 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ 2 marks 3 marks ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಸಹ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, so first one, derive the expression for the force between two long straight conductors. Okay, straight parallel conductors carrying currents and hence define ampere, the SI unit of the current. Okay, so ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ expression for the force between two long straight parallel conductors. Okay, suppose if there is a two long parallel conductors irutte anta itkoli, so itra irutte hege bariyana nanu, shall we, I will write like this. It is a one conductor ide, one more conductor is there, long parallel conductors ide. These two conductors are have a distance d in between them. One conductor is a, one conductor is a b. Okay, so next one is, if a current IA flows across this one, okay, and IB also flows like this, then what happens? We have to calculate the force between these two. And if it is a current carrying conductor is there, means what? One is an electric force and the other one is what? And perpendicular to this, what happens? What acts? That is a magnetic force. Okay, same thing here also, A also, B also, correct or not? Next one is electric force also acts in between. So these are all perpendicular to each other. So ನಾವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಆಗ್ಲೇನೆ. So perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, this is the force. Both are perpendicular to each other. So ಇದು straight ಆಗಿರುತ್ತೆ. So perpendicular ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. Okay, so perpendicular forces. Next, this is to consider a small unit of length of area of cross section, that is L ಅಂತ. ಏನು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ DL ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. consider two parallel long conductors A and B separated by a distance D. ಸೆಪರೇಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಹಾಗೇನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಮ್ ಸ್ವಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D, correct? And how much current is there in IA? IA current calculate ಮಾಡುತ್ತೆ, and carrying IA and IB currents respectively. IA and IB currents respectively. Okay, whenever it is, we know that whenever there is a current flows across this one, means it has a magnetic field also, correct or not? Current conductor A produces the same magnetic field B. Okay, B at all points along the conductor B. Direction of this field is what? Direction of this field is downwards.
direction of B is downwards because of right hand thumb rule. So next next according to ampere circuital. So we have to do it. We have to apply ampere circuital law. Correct? From ampere circuital law, what we have? Ampere's circuital law. We have B is equal to mu naught of I of A. Okay, this is what? This is the magnetic field due to A. Okay, that is equal to it 2 pi into a D. D is what? Distance between 2. R is the okay. Conductor B carrying the same thing. Okay. Same thing applies to what? Conductor B also. Conductor B carrying a current IB will experience sideways force due to BA. Correct? Force on a segment L, capital L. Okay, capital L. ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಆಫ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ is given by f of b of a is equal to I of b into L of b of a. That is equal to mu naught of IA IB divided by 2 pi. ಎರಡದ್ದು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇವಾಗ ಓಕೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಾಗಿದೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಐ ಬಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಸಹ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ these two forces get balanced. Okay, these two forces will balance. How it is? F of BA is equal to F of minus of A. So according to Newton's third law, now idana hige badibodu. Okay. Then substitute ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ F of BA is equal to, if it is for unit length, capital L ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ವಾ that is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. So that what is this? F of BA is equal to, okay, minus mu naught of IA into IB divided by 2 pi R ಅಥವಾ D ಅಂತ. Okay, so here it is. Okay, we have to derive from this. We have to derive ampere. This is one relation. This is the force we have to calculate between two parallel conductors. Okay, current carrying two parallel conductors. How to define ampere? So from this this is ampere is what? Ampere is the value of that steady current. So you have to define ampere. Okay, ampere. This is the definition for ampere. Okay, this is the definition for the ampere. And we have to, this is the derive ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಇಷ್ಟು derive ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. What they were asking is we have to derive the force. Okay, between two straight conductors, parallel conductors. Okay, so ampere is the value that steady current
which maintain in each ಇದು ಏನು IAIB ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಕಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ of each of two very long very important ಇದು long straight parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in wall. Parallel conductors placed 1 meter apart distance. Okay, D is 1 meter apart alidre avaga air force experience agutto. That is the current. How much current flows? No, that we will call it as which produces force. That is the which produces force. This force must be equal to ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು I 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಾನೆ IA ಮತ್ತೆ IB. So ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್. That is nothing but that produces how much force? Force of force. Okay, 2 into 10 to the power of -7 newtons per meter of length. That is known as ampere is the value of steady current which maintain each of two conductors placed 1 meter, each of very long conductors which is placed 1 meter apart. Okay, very important. That is known as the ampere. Very simple. Now, next question ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಟಾರ್ಕ್. Question for the next question. So here it is. The next question is there. No, this one we have to solve now. This is the first question. Obtain an expression for a torque acting on a rectangular current loop placed a uniform magnetic field. So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಟ್ಟಿರಾಗುತ್ತೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ coil, rectangular coil. So for that what you have to do is consider a strong magnetic field. Okay, like this N anta with S anta ಎರಡು strong magnetic field and curve. In between that you have to that is made up of thickness ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ B ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, this distance is how much B ಅಷ್ಟು thickness ಇರುವಂತಹ magnetic field ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದು thickness of the this one is B. It's not DB. Okay. Now it is what now we have to consider one rectangular coil of length ಅಥವಾ breadth is down A ಅಂತ ತಗೊಂಡು A ಏನಾಗುತ್ತೆ it will rotate like this. So you have to consider like this. Okay, A ಅಂತಂದ್ರೆ rotation axis ಅದು. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನ್ ಬೇಕು ಒಂದು rectangular coil. Okay, rectangular coil ತಗೋಬೇಕು. ಮೋಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ rotate inside the magnetic field. That rotation is known as the turning effect is known as the torque. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಇವಾಗ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈ ತರ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಎ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ A/2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ A/2 ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ A/2. ನೌ if rectangular to consider consider ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. consider a rectangular
current carrying loop. ABCD. Current I, ABC, current, steady current. I is flowing through loop ABC. Okay. It will not experience as net force. Okay. If this loop is placed in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field in between the two pole pieces of a strong magnet. Okay, magnetic field B. Then field experiences what? Then ABCD loop experiences torque. Torque ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೋಟರ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಟಾರ್ಕ್. Okay, so here it is. Where is B here? B is ಇದು ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ is acting, correct? This is perpendicular to this magnetic field is there, and here it is one more magnetic moment is what? Magnetic moment is acting in this direction. Okay. If you place like this, then what happens in the axis of the magnetic field? Okay, then what happens? Field exerts no force on the two arms AD and BC of the loop. Correct? So AD is where? Where is AD? AD and BC and ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. So magnetic field B will not experience any force on the faces BC and AD and BC. Why? Because it is not under the influence of magnetic field. So magnetic field only AB ಮತ್ತೆ DC ಮಾತ್ರ. Correct? AB ಮತ್ತೆ DC. Okay, AD and BC ಇರಲ್ಲ. So magnitude of force experienced by the side ಅಥವಾ arm ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. Okay, by the side AB of a rectangular coil is given by D is what? D is the thickness ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, no? F1 is equal to I into B into D. So small b is what? B is the thickness of that. ಅಷ್ಟೇನಿರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇದ್ದೇನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐ ಇಂಟು ದಟ್ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಫೇಸ್ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಏನು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್
Same type of force acts on the other face also, that is F2 is equal to I into B into B. No change because I is constant and B is also uniform magnetic field same. So torque is what? Torque is equal to net force. Net force acting on the loop is 0 because both are same. If both are in opposite direction, so that the net force is 0. Very important. Net force acting on the loop is 0 because both are F1 is equal to minus F1, so 0. So 0. F1 is equal to minus F1 agate. Okay. Torque is produced. Torque is produced on the AB due to same forces F1 and F2. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದೇನು? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಟಾರ್ಕ್. ಟೋ is given by tau is equal to, okay, this torque is given by what? Summation of two forces. Okay, F1 divided into A by 2 plus F2 divided by A by 2. What is the meaning of A by 2 here? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಎ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದನೇ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಹಾಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಿಟ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಇಷ್ಟೇ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, if it is like this, it will rotate like this. See, full rotate ಆಗಲ್ಲ, ಹೀಗೆ A by 2 ಮಾತ್ರ rotate ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ rotate ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೇನು ಇಲ್ಲಿ A by 2 half of that ಮಾತ್ರ rotate ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ the force is the due to this forces torque produces like this. And we know that F1 is nothing but what? I into B into B into A by 2 plus same I into B into B. B ಅಂದ್ರೆ thickness. Okay, ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ, breadth ಅಂತ ತಗೋಣ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. Which one is common here? I into IDB plus ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, A ಬರುತ್ತೆ. I of ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದು, A half plus half is 1, so that I of A of B of B. Correct. A into B is what? A into B is ಒಂದು length, ಒಂದು breadth. So area of the rectangular slab. See, this is length is A and this is B ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. So length into breadth is area. So you can write that is a torque is equal to I into A into B. A is what? A is equal to A into B, the area of the rectangle. Coil ABCD. Okay. Suppose if it is along the, if it take this loop along the coil, along the uniform magnetic field, if it is not along the uniform magnetic field, then what happens? So if it is perpendicular, so next again ಮಾಡಬೇಕು, so sin theta ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. So it is not, if it is not along the line, then what happens? You have to take the sin theta also. Torque is equal to if not if conductor or loop is not along the length of the conductor, along the length of the magnetic field, uniform magnetic field B, uniform magnetic field. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ what is this? Total will be how much? Tau is equal to, there exists what? It aligns along, if it makes angle theta tilted ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. tilted ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ tau is equal to what? Tau is equal to F1 A by 2 of sin theta plus F2 of this, if it makes an angle theta, ಈ ತರ angle theta with the axis ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ F2 of A by 2 of sin theta. Both are same. So it is that is equal to same thing, IAB sin theta.
ಬರೆಯಲ್ಲ AB to along the length. Okay, if it is makes an angle theta, then it is IAB sin theta. M is equal to I into A. Okay. Magnetic moment of the current, we define magnetic moment as, then M is equal to IA, and tau is what? Tau is equal to M cross B. E formula use madre. I into A is M, right? M cross B, because of what? It is a vector product. Sin theta bandide enu artha? Sin theta is defined by vector product. Correct? Not sin theta idre vector product. You have to take vector product. So you can write like this. And tau is equal to, this is the formula for N into I into A. M is what? N into I into is number of turns in the N into I at the tau. That is the expression for the torque experienced in the vector form. Okay. Magnetic moment. So this is how we have to calculate. The M is what? M is the magnetic moment. Magnetic moment. ಇದು ಸಹ ಈಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು. Tau is equal to I into AB sin theta. Tau is equal to M cross B is the form, okay, of this form. MB sin theta ಅಂತ ಬರೀರಿ. So this rotation is how much? Rotation is omega by omega. So omega is there, no? Angular velocity. That's also possible. Okay, tau. This is how you have to solve. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಐ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ we derive at this expression. Okay. Next question is understood. So 5 marks ಆಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ derivations length ಇರುತ್ತೆ, and ಮರಿದೇನೆ one step by step follow ಮಾಡಿ solve ಮಾಡಿ. Okay. Now in the next question, with a neat label diagram, explain the working of a moving coil galvanometer. Give the theory of the moving coil galvanometer. ಇದೇ ಸೇಮ್. ಸೊ ಏನು ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ಗೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ಕಿರೋದು. ಇದೇ ತರ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೋಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ. AC ಮೋಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದು ಈ ತರ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಮೋಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. AC ಸಹ ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ AC ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ. So what we have to do is working of a moving coil galvanometer. So how it is? Galvanometer means what? So to measure current and this one, we have a moving coil galvanometer. So it is a device whose purpose is to that is to measure the current in the circuit is given by, ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸಹ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ MCG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಟಾರ್ಕ್ ಇಂದನೇ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟಾರ್ಕ್ ಇಂದನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ if you put some coil inside the magnetic field means what? It will turn. It will experience some turning effect. That is known as torque. Okay. So now it is, write down the diagram first. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. which is used to measure current in the circuit. Not only current, both. Okay. Are large voltage drops. Voltage drop. Okay. Across galvanometer. Why we have to use this one? So if it is like this, construction and working. Okay. Now we have to draw the construction and working. For this, draw the diagram. Construction first ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್?
ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ if it consists of a soft iron core, okay, round ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ circular coil ಇರುತ್ತೆ. So next one is ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, take the pole pieces as in a circular this one only. It is a permanent magnet, okay. This one will be N and this one will be S. It is a permanent magnet, strong magnet. From this coil, okay, this is a coil. In this, there is a coil there. Inside the galvanometer, there is a coil. Okay. This is a coil inside coil. Okay, inside the galvanometer. From the coil, there is a reading again. 5 meter. 1 2 ನೀಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ದ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಈ ತರ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್, ವೈ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್? Because the soft iron core is there, no, it gets easily magnetized. Okay, ಬೇಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೇನಾಯ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐರನ್. ಓಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಕಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, magnetic field. Okay, next, so what happens here? So this is a condition. So this is how. Next ಏನ್ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. This is a construction ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಇತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್? Galvanometer consists of MCG ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋನಮೀಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ a coil with many turns, free to rotate. Many turns ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, about a fixed axis in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. Okay, when current flows through the coil, what happens? Torque acts on it. Torque acts on it. This torque is given by what? Already you know. What is that torque? Tau is, it is given by tau is equal. So ಇವಾಗ ಏನು, this is a construction. Okay, this ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, when current, this is the construct of a coil free to rotate. Okay, this is about the construction. Okay, now comes the working. Step by step ಬರೀರಿ ನೀವು, ಆಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ when current flows through a coil, the torque acts on it. Okay, torque acting on the coil is given by tau is equal to n into I into a into b. So number of turns ಇತ್ತಲ್ಲ, number of turns ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ coil ಅಲ್ಲಿ. So that's why it is n into I into b. N is what? Number of turns. A ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. Area is the area of cross section of coil.
B is the strength of the magnetic field. I is what? This is I idu. I and the current. Next. ಈಗ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು where the symbols have the since that the field is radial sin theta is 1 in the because field is what? Field is radial. ಯಾವಾಗ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಓಕೆ when coil rotates then a spring provides one spring irutte okay provides a counter torque opposite torque or K into phi that balancing force balances the magnetic torque. Spring is there okay spring will produce one turning effect idon kade ee kade turning effect adre idu ee kade barutte magnetic torque NAI that is K into phi is equal to how much N into I into B. Okay, our phi is what? Phi is equal to NAB of K. These are constant, so I jothe mix up. Okay, the quantity this much is constant for a given galvanometer. NAB or by K is a constant. Okay, so next is this is actually the turning effect. So this phi idella that is the amount of current estirutte amount mele this rotation happens. That reading you have to use. And it is a sensitive device. So this small order idre matra ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ ಆಗಲ್ಲ. So next one is so phi of AI is equal to N into A into B of K ಬರುತ್ತೆ. ಇದು number of turns ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ sensitivity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Resistance ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. So what we have to derive is we have to arrive at what? The pair. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇದೇ ಗ್ಯಾಲನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಶಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಶಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಓಕೆ ಅದೇ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಶಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ Okay, so these are all some important questions ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದು current sensitivity doubles the resistance of the current sensitivity so what we have to calculate we have to calculate the galvanometer ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು so this is how it works okay so phi is ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇದು ಏನ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಐ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೀಡಿಂಗ್
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ನೀಡಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ನೀಡಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ it will on this graduated scale, so that will measure the current ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಈ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, from this deflection, okay, 5 gives the deflection. From that what happens, the point ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, okay, ಅಥವಾ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ will be noted on graduated scale through pointer ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟಚಸ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್, ಅದು ಕಾಯಿಲ್ ಗೆ. ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅಥವಾ I is equal to ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, I is equal to so current that gives the current. So the readings gives the current value. Okay, I is equal to of phi of A. This you can use. Okay, n into A into B of K is there. No, so if you interchange this one, you will get the current. Okay, depending on the direction of the current, the pointer's reflection is either to the right or left. Okay, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕಡೆದು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆದು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್, ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು. ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇದೇ ವರ್ಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಏನು ಮೋಟರ್ ಇದೆ, ಅದು AC ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. M is equal to I into A ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಸಹ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್. Magnetic dipole. So what is this? A dipole is okay. This is also question. Okay, circular current loop. Okay, derive at the magnetic dipole. Current loop as magnetic dipole. ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ಪೋಲ್ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.
ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಟೈನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಒಂದ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ತರ. ಯಾವುದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್, ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ loop of a current, circular current carrying loop acts like a tiny magnet ಅಥವಾ magnetic dipole, since it creates magnetic field. Magnetic dipole moment of a current loop is, okay, magnetic dipole moment is what? Current loop is what? Magnetic dipole moment. Magnetic field is the magnetic dipole moment. Moment, okay, of current loop is product of the current flowing through the loop and the area of the loop, correct? So it is known as M is equal to I into A ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ಮಾಡಿದ್ರು, area. Okay, next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? So from the right hand thumb rule ಇಂದ B is equal to mu naught I R square ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಣ. That is the magnetic field, okay, B is equal to, so ಇವಾಗ ಏನು magnetic field B ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ? B is equal to mu naught of I into R square divided by 2x cube. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ along the loop ಇತ್ತಲ್ವಾ, that we have to calculate it. 2 pi R square ಅಥವಾ R cube ಇತ್ತು. So M into I. So I into A is what? R square. Pi R square is nothing but what? Pi R square is nothing but. So cancel ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Area will cancel here. B is equal to mu naught into M. Because I into A is what? This R square is 2 pi R square is. A is equal to pi R square there. So pi get cancels. Okay. So you can write like this. That's what 4 pi ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So mu naught of M divided by mu naught of 4 pi divided by mu naught of 4 pi into 2M divided by x cube. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. And M is what? M is equal to I into A. Area is, so ಈ R square ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, pi ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. Okay. So instead of that, we can write B is equal to mu naught into 4 pi divided by M by x square. So we can write like this. 2M is nothing but M only. The results given equation become exact for point magnetic dipole. Okay.
So here it is. If it's consider, here it is. So again ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು that is if you consider a current loop like this, if it is a current loop like this, then what happens, we can have the magnetic field like this. So here it is a magnetic field and here it is also magnetic field here, and this current is flowing across this in this conductor. Okay, it is the upper phase and lower phase. Magnetic field B is acting on this and the moment M is also acting on this. Okay, area of the loop. So magnetic dipole moment of the current loop is that proportional to current. Okay, area of the loop ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. Next one is V is equal to mu naught 4 pi, M is equal to I into A, this formula. Okay. So this is how you have to prove this equation. So this is a magnetic moment, and this acts as a magnetic field dipole moment. Okay. So you have to prove this is the magnetic field in a current carrying conductor. So M is what? M is a, so you can write B is equal to, M is what? Magnetic moment. So B is equal to mu naught divided by 4 pi into M divided by X cube, as X is very, very greater than R. Okay, so B is what to M is equal to M ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ. Magnetic needle ಆ ತರ ಟಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ magnetic needle ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್. So this is how you have to prove this one. Next ಇನ್ನೊಂದಿದೆ circular coil ಇದೆಲ್ಲ, circular coil and the axis of this one, how, what is the force, okay, that you have to prove. Okay, ಇದನ್ನು 5 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Magnetic field on the axis of a circular current loop. Where I at an expression for magnetic field, confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದಕ್ಕೆ, magnetic field on the axis of a circular current loop. Okay, consider for this you have to do an expression for magnetic field. Okay, expression for this you have to consider a circular loop like this. Okay, circular ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ two dimensional ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So if it is circular means what, then what happens, it is a circular loop, it consists of, it is in a x and y axis ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ x y axis ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it is a x axis, it's a y axis and z axis. Okay, next one is, so it is having a circular loop ಅಂದ್ರೆ ಏನು, radius r ಇರುತ್ತೆ. Next is what, if you want to calculate the magnetic field along this distance. Okay, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, so what is this, it is made up of it is at a distance of x here. Okay, if point P ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, we have to find out the B, magnetic field B, dB, ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು. So according to this, so we have to calculate with the Biot-Savart's law. What is that Biot-Savart's law? We can calculate, we can okay, so from this we can say that, okay, magnitude of the magnetic field due to L. So it is current is then also due to this current. Okay, small amount of current is going due to L. So what is this, magnetic field is there, this is a I amount of current is going here. If current is there means you have to calculate the this current magnetic field here, a small magnetic field will be there, amount of dB, and it is distance is x. But from the Biot-Savart's law we can find out the magnetic field at P, that is due to consider ಇದು construction.
ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್, circular loop, carrying a steady current I. Okay, placed in the y-z direction. Okay, y-z plane. Okay, placed y-z plane as center coincides with origin. Okay, magnetic field at point P, which is P, where is P? Which is at a distance of, which is at a distance of x from O. Magnetic working ಇದು. Okay, magnetic field due to dl. What is that dl? Dl is a conducting element. You have to consider one small conducting element. Okay, length L. Okay, so small is in the conducting element of the loop is given by, where you have to calculate at the point P, that is dB. dB is equal to, that's from Biot-Savart's law, 4 pi into I into dl cross of R divided by R cube. Okay, so what is this? From Biot-Savart's law. R square is what? From the, this is what from this equation? What is that? Pythagoras theorem. Okay, R square is equal to x square plus capital of R square, because of what? We want what? We want the x value, because we want x because of what? X, the point is at a distance of x. Okay, so we don't want R and all. We want this x square. So that, what is this? dB is equal to mu naught by 4 pi into I into dl divided by x square plus R square. Okay, so it cancels R square and R and R square. Instead of R and R square, you can write. So in R ಮತ್ತೆ R square can R cube R square ಉಳಿಯುತ್ತೆ. R square is nothing but x square plus R. Easy ಆಗಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. x square plus R square ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. So from this, student IDL divided by 2 times of, so and x is equals ಏನಾದ್ರೂ on the radius ಬಂದ್ರೆ, so here it is this is actually the equation at that distance. So which distance? It is at a distance of, so x, okay, from the center. If it is x is equal to 0, we might have filled at the center of the loop. Okay, if it is at the center of the loop, then what happens? It is P is equal to mu naught into I divided by 2R into I. Okay, this is the equation. So you have to find out the expression for the magnetic field at a point, at a point P, which is at a distance of x from the center. Okay, this is how you have to solve. So ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 marks ಗೆ. ಸುಮಾರು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡಿ.
ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲದು ಇದಿಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋ ಅದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿರೋ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿನೋ ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಹ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.